This conference will now be recorded. Okay, na? Okay, I'll just repeat these things again very quickly. Okay, na? If you see, this is the basic structure of a HTML file. HTML file, when you open it in a browser, that will display the content inside it. HTML అంటే hypertext markup language. It is a markup language. It is not a programming language. So basic structure ఏముంటుంది? We'll have a HTML tag from set line 2 దగ్గర ఓపెన్ అయింది, లైన్ 15 దగ్గర క్లోజ్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ హెడ్ ట్యాగ్స్, లైన్ 4 దగ్గర ఓపెన్ అయింది, లైన్ 7 దగ్గర క్లోజ్ అయింది. వీ హ్యావ్ బాడీ ట్యాగ్, లైన్ 9 దగ్గర ఓపెన్ అయింది, 13 దగ్గర క్లోజ్ అయింది. హెడ్ ట్యాగ్లో ఏముంటుంది అంటే కంటెంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ బాడీ ట్యాగ్లో ఏముంటుంది అంటే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎంటైర్ వెబ్ పేజ్, ఓకేనా, వెన్ ఐ ఇన్స్పెక్ట్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డెవలపర్ టూల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఉంది. ఈ వెబ్సైట్లో కనిపించే కంటెంట్ మొత్తం ఈ బాడీ ట్యాగ్లో ఉంటుంది. సో ఈ పేజ్ పైన లేనిది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ మెటా డేటా, ఈ పైన గో టు మీటింగ్, ఇక్కడ డాట్, ఈ కంటెంట్ ఉంది చూసారా, ఇలాంటివన్నీ హెడ్ ట్యాగ్లో వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, యూ విల్ సీ దట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్. అండ్ మనము టీచింగ్ ఫాస్ట్గా ఈజీగా చేసుకోవడానికి ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సమ్ మెటీరియల్ అనమాట. నేను ముందు నుంచి వర్క్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఐ విల్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకేనా? మీరు కూడా వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, జస్ట్ a second. Okay, so I am opening this folder in VS Code. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ VS Code. VS Code ఓపెన్ చేయగానే సో వీ హ్యావ్ దిస్ కంటెంట్ అనమాట. సో బేసికల్లీ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ అనమాట. సర్వర్లో కూడా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఎంట్రీ పాయింట్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ VS Code. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ మెనీ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనమాట. మీరు ఇక్కడ చూస్తే లైవ్ సర్వర్ అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్కి వచ్చి లైవ్ సర్వర్ అని సెర్చ్ చేశారంటే యూ విల్ గెట్ దిస్. ఓకేనా? అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారంటే ఏమైంది అంటే, ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు చూస్తే మీరు ఎడిట్ చేసి రీఫ్రెష్ చేసేవాడిని బ్రౌజర్, అప్పుడే చేంజెస్ కనిపించేవి. ఇక్కడ గో లైవ్ అని కొట్టానంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ హియర్. ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ సంథింగ్ నార్మల్గా, సో దట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్రెష్డ్ ఆటోమేటిక్లీ లైవ్లో అనమాట. యూ కెన్ సీ ద చేంజెస్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, మనకి వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్. ఓకేనా? నో లెట్ us గో త్రూ మోర్ ట్యాగ్స్. అన్ని ట్యాగ్స్ మన దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దీస్ ఫైల్స్ అనమాట. సో యూ కెన్ సీ, సో వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఎక్స్ H1 ట్యాగ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకేనా? when I save it, okay, you can see that here. Inka next, the same way we have different tags like p tag.
ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్. ఇక్కడ ఏ కంటెంట్ అయితే నేను పెట్టానో ద సేమ్ కంటెంట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ హియర్. ఓకేనా, పోస్టెడ్ బై, దిస్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ paragraph tag. This is how websites are created on a basic level. Underlying things ఇవే ఉంటాయి. సో హెడ్డింగ్, పారాగ్రాఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మనకు మధ్యలో ఏదైనా సమ్ బోల్డ్ టెక్స్ట్ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్. ఓకేనా, క్లోజ్ ట్యాగ్ ఇట్లా ఉంటుంది. టెక్స్టింగ్ సేమ్ వే ఇట్లానే మనకి ఏమన్నారంటే H1 H2 H2ని 5 ట్యాగ్స్ దాకా ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ట్యాగ్. ఓకేనా, H2 అంటే చూడండి H1 కంటే కంపారిటివ్లీ సైజ్ తక్కువ ఉంది. ఇలాగే H5 దాకా ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ టెక్స్ట్ అనమాట. లెట్ us see different types of tags that we have. ఓకేనా, ఓకే వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ paragraph em. Let me copy to its extent. ఓకే, చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఈఎం ట్యాగ్ అనేది మధ్యలో పెట్టాం కదా, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ మధ్యలో. అదేం చేస్తుందంటే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ హియర్. ఓకేనా, దీన్ని ఇటాలిక్ కొంచెం సైడ్కి వంగి ఉన్నాయి ఆ లెటర్స్. సో ఇట్ మేక్స్ టెక్స్ట్ ఇటాలిక్ అనమాట. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Let us go see, these are all the same things. Paragraph like this. Okay, next let us come here. Okay na, okay, let me not copy this. OL. Okay na, OL అంటే ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అనమాట. LI బస్ కంట్రోల్ C ఆర్. ఓకే, మనం చూడొచ్చు ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. ఓఎల్ అంటే ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. లిస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనమాట. బస్సు, కారు ఇవన్నీ ఏంటి వెహికల్స్. సో వెన్ యూ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ సంథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఆర్డర్ 1 2 3 ఇలా నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, సేమ్ వే యూ హ్యావ్ యూఎల్. ఓకే, అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఆర్డర్ అట్లా ఏం లేదంటే వీ గెట్ సంథింగ్, వీ గెట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, డాట్స్ వచ్చి వీ గెట్ డేటా డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇవి ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అండ్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. Okay, to put more example we will do one thing. Okay na, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ టు అంటే ఐ హ్యావ్ కాపీడ్ సంథింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రిమూవ్ చేసి చేశాను. సో దీనికి ఈ కంటెంట్ మొత్తంలో ఏమున్నారా అంటే ఓకే లెట్ us ignore this. ఓకేనా, దీంతో మొత్తం ఏమున్నాయంటే వీ హ్యావ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్, ఆర్డర్డ్ లిస్ట్, అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకేనా, డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ చూస్తే వీటన్నిటి చుట్టూ ఆర్టికల్ అని ఈ ఒక్క ట్యాగ్ ఉంది. సో వీటిని ఏమంటారు అంటే HTML సిమాంటిక్స్ అంటారు. మనం చూస్తే ఒకసారి షాపింగ్ వెబ్సైట్స్ అమెజాన్ ఇట్లా వాటిలోకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఐటమ్స్. అన్నీ ఒకటే స్టైల్ ఉంటుంది, ఫోటో మారింటుంది, దాని పేరు మారింటుంది. ఒకటి సామ్సంగ్ M31s ఉంటే ఇంకోటి ఐఫోన్ ఉంటుంది, కానీ ఫీచర్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఒకే ఆర్డర్లో వస్తాయి. సో అవి ఏమరా అంటే ఏ షాపింగ్ ఐటమ్ అనమాట. సో అట్లా వీ కెన్ కేటగరైజ్ వీటన్నిటికీ టు పుట్ సమ్ సెన్స్. దీంతో ఉండేదంతా ఏమంటే ఒక ఆర్టికల్ డేటా అనేసి ఇలాంటివి కొన్ని ఆర్టికల్, నావిగేషన్ బార్, ఫుటర్, హెడర్ అనేసి కొన్ని సిమాంటిక్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని దాని చుట్టూ పెడదాం. అవి ఏమి పెద్ద కంటెంట్ నేమ్ మార్చేయవు, బట్ టు పుట్ సమ్ సెన్స్. చూస్తే ఓకే ఆర్టికల్ కింద ఇవన్నీ ఉన్నాయి, దిస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు వన్ ఆర్టికల్ ఇలా అనమాట.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ లెట్ us see. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ హెడర్ ట్యాగ్ అనమాట. దీన్ని హెడర్ అన్నారు కాబట్టి పైన పెడదాం. ఓకేనా. కంట్రోల్ ఇది. లెట్ మీ జస్ట్ కట్ దిస్. కంట్రోల్ ఎస్. కంట్రోల్ ఎక్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ హెడర్ ట్యాగ్లో ఈ టాప్ టూ సి మనం అప్పుడే ఇన్స్పెక్ట్ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. లెట్ us ఇన్స్పెక్ట్. ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఐ సీ దిస్, చూడొచ్చు సేమ్ హెడర్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది, అందులో కంటెంట్ ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ దట్ యూ హ్యావ్ హియర్ ఇన్ HTML అదంతా ఇక్కడ నువ్వు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూడొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ డెవలపర్ టూల్స్ అనమాట. ప్రతి బ్రౌజర్లోనూ ఉంటాయి. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో మనకి హెడ్డింగ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లాగానే మన వెబ్సైట్లో చాలా ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇమేజెస్ ట్యాగ్స్ ఎట్లుంటుందిరా అంటే, ఓకే, ఇమేజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ a property called src. ఓకే. src ఈక్వల్ టు మనం ఇంకా మోర్ రియలిస్టిక్గా చూడడానికి విల్ గెట్ అన్ ఇమేజ్. ఓకేనా. చూడొచ్చు. సి దిస్ ఇమేజ్, నేను ఈ సోర్స్ అనమాట, ఈ లింక్ని ఇక్కడ వేస్తే అది మన HTML పేజ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. సో ఇమేజెస్ అన్ని మనం ఇట్లా ఇమేజ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వన్ రియలీ నైస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. హియర్. సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సేమ్ అలాగే మనం రియల్ లైఫ్ లింకే కాకుండా, వెబ్లో ఉండే లింక్ కాకుండా ఇక్కడ చూస్తే src ఇమేజ్ స్లాష్ లారా జోన్స్ డాట్ జేపీజీ. ఓకేనా. ఇమేజ్ జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఇమేజ్ స్లాష్ లారా జోన్స్ డాట్ జేపీజీ. దాని మీనింగ్ ఏమంటే, ఇక్కడ నుంచి ఈ కరెంట్ ఇండెక్స్ డాట్ HTML ఉండే ఫైల్ నుంచి ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లారా జేమ్స్ డాట్ జేపీజీ ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంది మన కంప్యూటర్లో. సో ఆ ఫోటోని డిస్ప్లే చేయమని దీని మీనింగ్ అనమాట. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఆ లెక్కలో మనం దీన్ని కూడా ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ విల్ సీ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ మెనీ లింక్స్. వెబ్సైట్లో ఏముంటుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీనిపైన క్లిక్ చేసి అనుకో, దిస్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ సంథింగ్. మనం క్లిక్ చేస్తే వేరే కంటెంట్ అంతా ఓపెన్ అయితే ఇట్లా వెబ్సైట్ లింక్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా. అవన్నీ దేని కింద వస్తాయంటే యాంకర్ ట్యాగ్. యాంకర్ ట్యాగ్ అంటారు, కానీ ఇట్ ఈజ్ సింపుల్, ఇట్ ఈజ్ ఏ. ఓకేనా. ఏతో స్టార్ట్ చేసి వీ విల్ క్లోజ్ ఇట్ లైక్ దిస్. దీంతో హెచ్రెఫ్. హలో బ్రో, నా పేరు రాజేష్. ఇందా మీరు కాల్ చేశారు కదా, నాకు కంప్యూటర్ ఆడియో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను మిమ్మల్ని చెప్పలేకపోయాను. వచ్చిన ప్రాబ్లం ఉంది బ్రో. ఏం బ్రో. నా చెప్పండి విఎస్ చెప్పండి. కోడ్లో ఇమేజ్ ట్యాగ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు బ్రో. అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయి. విఎస్ కోడ్లో నేను ఏ విధంగా ఇమేజ్ లింక్ ఇచ్చినా సరే అది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. ఇమేజ్ ఇమేజ్ చెక్ ట్యాగ్. చేసుకోండి. సి ఓకే, మీరు ఆఫ్టర్ క్లాస్ నేను దీని రిపాజిటరీ లింక్ ఇస్తాను. యూ కెన్ క్లోన్ ద సేమ్ వెబ్సైట్, సేమ్ కంటెంట్ ఇలాగే క్లోన్ చేసుకొని మీ లోకల్లో రన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకే నో ఓకే ప్రాబ్లం. బ్రో.
ఓకే బ్రో, థ్యాంక్స్ బ్రో. మళ్ళీ సెండ్ చేయండి ఒకసారి. వన్ సింపుల్ మిస్టేక్ విచ్ ఐ ప్రెడిక్ట్ ఈస్, ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి ఇవ్వకుండా హెచ్రఫ్ అని ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? హెచ్రఫ్ మీన్స్ దిస్ విల్ టేక్ యూ టు వెబ్సైట్ అనమాట. ఓకే, let us not get deviated. Click me. Okay, we have www.google.com. ఓకేనా? లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, నేను ఇక్కడ ఇచ్చింది ఇప్పుడు క్లిక్ మీ అని ఇక్కడ వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇది ఇంకో లింక్ వెళ్ళింది, కెనాట్ గెట్ www.google.com. ఓకేనా? వీ గాట్ అన్ ఎర్రర్ బికాస్ లైవ్ సర్వర్లో మనం రన్ చేసినప్పుడు సో అలాంటి లింక్స్ వస్తాయి. బేసికలీ యాంకర్ ట్యాగ్ విల్ వర్క్ లైక్ దిస్. దీంతో ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇందులోనే రిఫ్రెష్ అయ్యి ఇదే విండోలో అట్లా అయింది. సో వీ హ్యావ్ టార్గెట్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్. మన టార్గెట్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్ కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు వితౌట్ టార్గెట్ బ్లాంక్ ఏమన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద సేమ్ విండో. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో యాంకర్ ట్యాగ్ని ఇట్లా వాడతాం. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ నేను క్లిక్ మీ అనేసి ఇదే ఇచ్చాను, టెక్స్ట్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? దీని మధ్యలో మనం ఏ కంటెంట్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టు ఏ ట్యాగ్స్. ఓకే, టు మేక్ దిస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ h1 control x control v. ఓకేనా? ఇంకా సార్ ఓకేనా, మనకి లారా జోన్స్ ఇమేజ్ కూడా ఉంది. ఏంటంటే సింపుల్ ఇమేజ్, పోస్ట్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం. కంట్రోల్ ఎక్స్. దీన్ని కూడా నేను యాంకర్ ట్యాగ్ మధ్యలో పెడతాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఈ క్లిక్ మీ బటన్ ఇది h1లో పెట్టేదాని వల్ల సైజ్ పెరిగిపోయింది. ఈ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఇన్ న్యూ పేజ్. సో యాంకర్ ట్యాగ్ మధ్యలో మనం ఏ కంటెంట్ అయినా పెట్టి దాన్ని లింక్ లాగా మార్చేసేయచ్చు. ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేసిన ఓపెన్ అవుతుంది, పారాగ్రాఫ్ పైన క్లిక్ చేసిన ఓపెన్ అవుతుంది, దేనిపైన క్లిక్ చేసినా ఓపెన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యాంకర్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? So this is all no problem. So we have same content. Control ఓకేనా? ఇందాక సిమాంటిక్ అని పైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఆర్టికల్ని, ఇది అసైడ్ అని ఇంకోటి. సో దీనివల్ల ఏం యూజ్ అంటే ఇది కూడా మన కంటెంట్ నేమ్ మార్చేది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఉంది, లిస్ట్లో ఇమేజ్ యాంకర్ ట్యాగ్ పీ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఒక కంటెంట్ లాగా ఇక్కడ వస్తున్నాయి యాజ్ ఏ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. అసైడ్ అని దీని మీనింగ్ జనరల్లీ ఏం రా అంటే వీ విల్ హ్యావ్ సైడ్ బార్స్. ఓకేనా? మన వెబ్సైట్ అంతా కంటెంట్ ఒక సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ మాత్రం ఊరికి యాడ్స్ రన్ అవుతుంటాయి, సైడ్ బార్స్ ఉంటారు అనమాట. అట్లా ఏదైనా సైడ్ బార్ అంటే దాన్ని యూజువల్లీ ఇట్లా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఐడియా. ఇవన్నీ ప్రతి ట్యాగ్ మనం బాగా బట్టి పెట్టేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. W3 Schools వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, యూ వాంట్ ఎనీ ట్యాగ్, ఇట్ ఈస్ రెడీలీ అవైలబుల్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫామ్. ఓకేనా? సో మన వెబ్సైట్స్లో అన్నీ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లెట్ us గో ఫర్ గూగుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తే వీఆర్ టైపింగ్ సంథింగ్, ఇది ఒక్క ఫీల్డే అవ్వచ్చు. వీఆర్ టైపింగ్ సంథింగ్, వెన్ వీ సెర్చ్ వీ గెట్ ద డేటా. మనం సెర్చ్ చేసిన డేటాకి రిలవెంట్గా వీ గెట్ సంథింగ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ సెర్చ్ క్రికెట్ వీ గెట్ ఇట్స్ డేటా. బట్ వెన్ యూ ఇన్స్పెక్ట్
సి దిస్ ఈజ్ ఎ ఫామ్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, యూ కెన్ సీ దిస్. ఇక్కడ ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ దట్. వీ హ్యావ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫికలీ మనం ఎక్కడైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నామో దట్ ఈజ్ ఎ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. అది ఫామ్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో లెట్ us see how form works. ఓకేనా, we have form tag, control C. So we have form tag. ఓకేనా, I will remove one by one. Control X, Control X. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఫామ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. సో ఫామ్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్. 110 దగ్గర ఓపెన్ అయింది, 114 దగ్గర క్లోజ్ అయింది. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ లేబుల్. లేబుల్ ఈ ట్యాగ్ ఏమంటే మనం ఫామ్స్ ఫిల్ చేయడం, ఫస్ట్ నేమ్ పైన లేబుల్ ఉంటుంది, దాని కింద ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అలా ఈ లేబుల్ని మనం లేబుల్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. కంట్రోల్ Z. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఈ బిఆర్ ట్యాగ్ ఏమరా అంటే, సెకండ్, let me open this here. Control I have just saved it. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ నేమ్, we can see this right at the bottom. ఓకేనా, లేబుల్ డిస్ప్లే అయింది. కంట్రోల్ Z. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బిఆర్ ట్యాగ్ లేకుండా ఐ విల్ సేవ్ దిస్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ నేమ్ దాని పక్కన వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, యూ కెన్ టైప్ వాట్ ఎవర్ దట్ యూ వాంట్. బట్ కానీ వెన్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బీ ఇన్ ద సేమ్ లైన్, మీకు సేమ్ లైన్లో వద్దు, నాకు ఇది కింద రావాలనిపిస్తుంది అనుకో, అది ఏదైనా సరే, బీ ఇట్ దిస్ ఫామ్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్, ఏదైనా సరే యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్. దాన్ని బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ కంటెంట్ని నెక్స్ట్ లైన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, సేవ్ చేయగానే ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని అని కింద వచ్చింది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సేమ్ అలాగే లాస్ట్ నేమ్ అని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కింద వచ్చింది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ రేడియో బటన్. మనం రియల్ లైఫ్లో ఎన్నోసార్లు చూసుంటాం. చెక్ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫీమేల్, జాబ్కి అప్లై చేసేవాడు అప్పుడు ఇప్పుడు చెక్ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాండిక్యాప్డ్, అట్లా. సో అలాంటి చెక్ బాక్స్ అన్ని దే ఆల్ కమ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, BR, you can see. So this is a checkbox. And let us go very deep in input fields అనమాట. ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్లో ఏముంటాయంటే, నౌ దిస్ ఈజ్ అ, దీంతో టైప్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ఈ అట్రిబ్యూట్ ఏమరా అంటే, ఇక్కడ రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ అయితే యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ టెక్స్ట్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ వెరీ షూర్, ఓకేనా, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ థింగ్, నంబర్. ఓకే, ఐ కెన్ నేమ్ దిస్ యాజ్ నంబర్ టైప్. ఇప్పుడు చూద్దాం, కంట్రోల్ ఎస్. మనం ఇప్పుడు చూస్తే, సి నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టైప్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ, విచ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ పిఈఎల్ఎల్ అది క్లిక్ చేస్తాను, దట్ డింట్ వర్క్. ఇక్కడ చూస్తే పైకి కిందకి సింబల్స్ వస్తున్నాయి, బట్ వెన్ ఐ ట్రై టు టైప్ ఎ నంబర్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఏ వే రెస్ట్రిక్టింగ్, ఇక్కడ ఓన్లీ నంబర్ మాత్రమే టైప్ చేయగలవు. ఓకే, లెట్ us see one more type. C. Password. When you give type as password, ఓకేనా, వీ హ్యావ్ పాస్వర్డ్ అనమాట. టైప్ పాస్వర్డ్ వేసినప్పుడు వెన్ యూ టైప్ సంథింగ్ యూ కెనాట్ సీ ద కంటెంట్. మనం యూజువల్లీ రియల్ లైఫ్లో పాస్వర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు ఎవరు చూడలేరు, మనం మాత్రం టైప్ చేస్తే అన్ని డాట్స్లోనే వస్తాయి. సో దట్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. పాస్వర్డ్ అనే టైప్ ఇచ్చామనుకో, ద కంటెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్.
So this is a one type. Then you have one more type called email. Okay. Email. Okay. At gmail.com or something like this. బట్ ఈమెయిల్ టైప్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఏం యూజర్ అంటే ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్. మనం ఎప్పుడైనా చాలాసార్లు రియల్ లైఫ్లో చూసుంటాం. ఓకేనా, మనం మెయిల్ ఎంటర్ చేసి నాకు ఇష్టం వచ్చిన .com అని ఎంటర్ చేసినాం అనుకో, ఏమైంది, ఇట్ విల్ త్రో అండ్ ఎర్రర్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ మెయిల్ ఐడి అంటది. సో అలాంటి రూల్స్ అన్నీ మనం సెటప్ చేయొచ్చు వెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ టైప్ ఈమెయిల్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకేనా, దెన్ యూ హ్యావ్ యాక్షన్. ఈ పైన ఓకే వచ్చేసి యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ఫర్ దిస్ ఫామ్ అనమాట. ఈ యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లింక్. బటన్, ఓకే, సబ్మిట్, టైప్, సబ్మిట్. సో బటన్ కూడా, సో దిస్ ఈస్ హౌ బటన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ యూజువల్లీ. ఓకేనా, సి ఇక్కడ మనం ఈ బటన్ చూడొచ్చు. బటన్ హ్యాస్ సబ్మిట్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఇట్ అండ్ వీ గివ్స్ టైప్ యాజ్ సబ్మిట్. ఇక్కడ ఉండే టెక్స్టే దానిపైన టైటిల్ లాగా ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా, మనం ఇందులో డేటా ఫిల్ చేసి వెన్ వీ ప్రెస్ ఆన్ బటన్ ఆఫ్ టైప్ సబ్మిట్ ఏమైందిరా అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంది కదా, ఇది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం లింక్ ఇచ్చామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .c.com ఇట్లా ఏదైనా ఒక లింక్ ఉందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఏమైందిరా అంటే ఇందులో ఉండే డేటా దిస్ విల్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ లింక్. ఈ లింక్స్ ఏంటిరా అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇలాంటి లింక్స్ రియల్ లైఫ్ సినారియోస్లో డెవలపర్స్ ఏంటంటే ఏపీఐస్ అంటారు, అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసిన డేటా ఆ లింక్ని హిట్ చేస్తుంది, అక్కడికి పోస్ట్ చేస్తుంది అండ్ సర్వర్ విల్ వ్యాలిడేట్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ సమ్వేర్. అందుకే కదా నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకసారి ఏదైనా పోస్ట్ చేసావంటే నువ్వు అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో, ఆ పోస్ట్ టైటిల్, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ అన్నీ ఇట్ విల్ హిట్ సమ్ ఏపీఐ అండ్ దే విల్ గో అండ్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్వేర్. నువ్వు ఫామ్లో ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతనే అవి అక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే నీ ప్రొఫైల్కి పోయి చూసుకుంటే నీ ఫొటోస్, నీ కంటెంట్ అన్నీ రెడీగా ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ హౌ ఫార్మ్స్ వర్క్. ఫార్మ్స్ లేదంటే వెబ్సైట్స్ లేవు, పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఏమీ లేవు. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ థింగ్ ఆఫ్ ఏ హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ యూజ్డ్ ట్యాగ్స్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ మనం ఫాము, ఎల్ఐయుఐ ఇవేం గుర్తుపెట్టుకోకుండా యాంకర్ ట్యాగ్, ఇమేజ్ ట్యాగ్, పారాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్స్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ కాల్డ్ డివ్ ట్యాగ్ అనమాట. డివ్ ట్యాగ్ అంటే ఇది కూడా సేమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిమాంటిక్. ఇది ఏం చేస్తుందా అంటే, సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్క్యాప్సులేట్ అనమాట సిమిలర్ డేటా. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఇదంతా ఒక ప్యాటర్న్లో ఉంది, అదే ప్యాటర్న్లో ఇది ఉంది, దాని కింద ఉంది, కానీ దే ఆర్ ఆల్ డివైడెడ్ అనమాట. కంటెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ దే ఆర్ ఆల్ సేమ్ బ్రదర్స్ లాంటివి. అలాంటివన్నీ ఏమంటే ఒక డివ్ ట్యాగ్లో వీ విల్ ఎన్క్యాప్సులేట్ బేసికల్లీ. అట్లా ఎన్క్యాప్సులేట్ చేయడం వల్ల వీ హ్యావ్ అదర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ స్టైలింగ్ అనమాట. సో దానికోసం డివ్ ట్యాగ్ అని కూడా ఉంటుంది. దిస్ డజంట్ రిప్రజెంట్ ఎనీ కంటెంట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎన్క్యాప్సులేట్, అన్నిటినీ కలిపి ఒక దాంతో పెట్టడం, అదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ HTML. These are the most important tags. Next, before we close, we will discuss something very important anamata. So what that is, Git version control antaru. So many of you might చాలా మందికి HTML is a very easy thing, నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్ కూడా ఈజీగా నేర్చుకునేసి ఉంటారు. బట్ హౌ డు వీ మేక్ డిఫరెన్స్, మనం ఎట్లా డిఫరెన్స్ చేస్తానంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ లెట్ us స్టార్ట్ యూజింగ్ గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ అనమాట. మీరు గిట్ హబ్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్, ప్లీజ్ సైన్ అప్ అండ్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్. ఓకేనా, రియల్ లైఫ్లో డెవలపర్స్ అందరూ ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు అంటే
దే విల్ హ్యావ్ ఏ రిపాజిటరీ, ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసింటారు. రిపాజిటరీ ఏమంటే కోడ్ రిపాజిటరీ. అండ్ గిట్ వల్ల మనకి ఏం యూజ్, మనం హ్యాపీగా పెన్ డ్రైవ్లో కంప్యూటర్లో ఏడబడితే అది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు. సో గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ అని ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఈరోజు జొమాటో అప్లికేషన్ వాడుతూ ఉంటాం, అట్లే అప్డేట్ చేయకుండా అట్లే వాడుతుంటాం. ఏదో రోజు ఏం చెప్తుంది, యూ కెనాట్ యూజ్ అన్లెస్ యూ అప్డేట్ అని వస్తుంది. సో దీన్నంతా ఎవరు అప్డేట్ చేస్తుంటారు? డెవలపర్స్. వాళ్ళు ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంటారు, కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. అలాంటివి యాడ్ చేసేటప్పుడు అంతా అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్లు దే విల్ కీప్ మేకింగ్ చేంజెస్. ఆ చేంజెస్ అన్నీ చేసినప్పుడు దే విల్ పుష్ ఇట్, వాళ్ళు ఒక చోట దాన్ని స్టోర్ చేస్తారు. అదే గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్. అప్పుడు గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తారంటే, ప్రతిసారి చేంజ్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ వర్షన్ ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ చేసావు, ఓకేనా. ఇది ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన క్లాస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూస్తే 17 కమిట్స్, నేను 17 టైమ్స్ చేంజ్ చేశాను దీన్ని, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఇక్కడ 8th జనవరి ఒకలాగా ఉంది, మళ్ళీ 27 days అగో ఇంకో రోజు, మళ్ళీ 12th జనవరి ఇంకోటి ఇంకేదో చేంజ్ చేసి ఇంకో ఫైల్ యాడ్ చేశాను, 18 జనవరి 17 జనవరి. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ జనవరి 8th వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఆ రోజు ఏమేం చేశానంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ వర్షన్ కంట్రోల్, ఓకేనా. దీనికి ఫస్ట్ సైన్ అప్ అవ్వాలా ఎవ్రీబడి, ఓకేనా. రైట్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ గిట్ బ్యాష్ ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో, ఒక చిన్న యూట్యూబ్ వీడియో పంపిస్తాను. విండోస్ వాళ్ళకి 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి, గిట్ డెస్క్టాప్ ఉంది, గిట్ బ్యాష్ ఉంది. గిట్ బ్యాష్ అంటే ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ యూ కెన్ పుష్ దిస్ చేంజెస్, ఇవన్నీ నువ్వు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. గిట్ ఇదేం రా డెస్క్టాప్ ఏం రా అంటే, యూ విల్ హ్యావ్ మళ్ళీ ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లాగా ఒకటి ఓపెన్ అయ్యి దాంతో పుష్ చేసి మౌస్తో క్లిక్ చేసి చేయొచ్చు, విచ్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. డెవలపర్స్ అందరూ దే షుడ్ బి కంఫర్టబుల్ విత్ గిట్ బ్యాష్ అనమాట. ఆ లింక్ నేను షేర్ చేస్తాను. నౌ హౌ టు పుష్ దిస్, ఓకేనా. ఫస్ట్ మన ప్రొఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, మీరందరూ సైన్ అప్ అయ్యారు. న్యూ రిపాజిటరీ, ఆల్ HTML tags, ఓకేనా. I am keeping it as public. I am going to create this repository, ఓకేనా. Now I have some commands అనమాట. సో పుష్ an existing repository from command line, ఇట్లా చేయొచ్చు, ఓకేనా. క్రియేట్ ఎ న్యూ repository అన్న కమాండ్ లైన్, మనకి అది ఎగ్జిస్టింగ్ repository కాదు, దట్ ఈస్ ఎ ఫ్రెష్ వన్, ఓకేనా. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ రన్ దీస్ కమాండ్స్ వన్ బై వన్. So this is our thing. I will open terminal. ఫస్ట్ గిట్ ఇనిట్, ఇదేం చేస్తారంటే గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ని ఈ డైరెక్టరీలో ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, ఓకే. ఇనిషియలైజ్డ్ ఎంటీ గిట్ రిపాజిటరీ ఇన్ ఈ డైరెక్టరీ, నేను ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నానో అక్కడ. నెక్స్ట్ గిట్ యాడ్ రీడ్ ఎండి అని ఉంది, ఓకేనా. దీని మీనింగ్ ఏమంటే దిస్ విల్ యాడ్, ఇక్కడ ఏదైతే ఫైల్స్ రిపాజిటరీ లేవో దాన్ని యాడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు గిట్ యాడ్ నేను index.js అని ఇచ్చానంటే ఈ ఫైల్ index.html అని ఇచ్చానంటే ఇట్ విల్ యాడ్ ఓన్లీ దిస్ ఫైల్ అనమాట. కానీ మనం ఈ ఫైల్స్ ఏవి లేవు కాబట్టి గిట్ యాడ్ డాట్ అని ఇచ్చానంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాష్ట్రిక్, అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉండే ఫైల్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ విల్ కమిట్, ఇట్ ఈస్ ఎ కమిట్ మెసేజ్. ఫస్ట్ గిట్ యాడ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది. గిట్ కమిట్ /m ఫస్ట్ కమిట్, దిస్ ఈజ్ ఎ మెసేజ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమేమి యాడ్ చేసావు, ఇక్కడికి ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ మనం మళ్ళీ వెనక్కి చూసుకుంటే అది ఏముందో ఉత్త కోడ్ చూసి అర్థం కాదు కదా. ఫస్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ కమిట్ ఆఫ్ బేసిక్ HTML, ఓకేనా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 10 ఫైల్స్ చేంజ్, 301 ఇన్సర్షన్స్. ఈ ఫైల్స్ అన్నీ క్రియేట్ అయినాయి, ఇవన్నీ ఎక్కడ రిపాజిటరీలో లేవు, ఇవన్నీ గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ యాడ్ చేసింది ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ గిట్ బ్రాంచ్ మెయిన్ ఎం, ఓకేనా. ఇది ఫ్రెష్ రిపాజిటరీ కాబట్టి రిపాజిటరీలో మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. యూజువల్లీ డెవలపర్స్ ఒక్కొక్క బ్రాంచ్లో ఒక్కొక్క డెవలపర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు.
లేదంటే ఇద్దరు ముగ్గురు డెవలపర్స్ ఒక బ్రాంచ్లో ఒక ఫీచర్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ పేరు వచ్చేసి మెయిన్ బ్రాంచ్ అని చెప్పి ఒక బ్రాంచ్ని పెట్టి క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ రెపాజిటరీ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, సో ఈ కోడ్ అంతా ఎక్కడ పోయి పడాలా అంటే రిమోట్ రెపాజిటరీ అని ఈ లింక్ ఈ ప్లేస్లో ఉంది. github.com శ్రీమణి ఆల్ HTML ట్యాగ్స్ అనే రిపాజిటరీ నేను క్రియేట్ చేసింది. ఈ రెపాజిటరీలో వెళ్ళాలా అనేసి వీ హ్యావ్ దిస్ కమాండ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు అది కమిట్ అయింది. నెక్స్ట్ గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్. ఫైనల్లీ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం వల్ల నేను ఆల్రెడీ సైన్ అప్ అయినాను, నా యూజర్ నేమ్ దీంతో స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ పాస్వర్డ్ హియర్. ఓకేనా, పాస్వర్డ్ కంట్రోల్ A, కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ B. సో 100% రైటింగ్ ఆఫ్ ఇట్, 100% ఇది పుష్ అయిపోయింది. లెట్ మీ జస్ట్ కమ్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఆల్ HTML ట్యాగ్స్లోకి ఇక్కడ ఉండే ఫైల్స్ index1.html, index.html అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. దట్ ఈస్ హౌ గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ వర్క్స్. ఇక్కడ చూస్తే 1 కమిట్ ఉంది. టు మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్, లెట్ us డూ సంథింగ్. ఓకేనా, index.html ఉంది, ఇది నేను డిలీట్ చేసేస్తాను. వై డోంట్ వాంట్ ఇట్. ఓకేనా, వీ మేడ్ సమ్ చేంజ్. మళ్ళీ గిట్ యాడ్ డాట్. సో ఇప్పుడు మనకు అన్ని కమాండ్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా మళ్ళీ ఫాలో అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టలైజ్. ఒక రెపాజిటరీ దాని రిమోట్లో ఆల్రెడీ సెట్ చేసాం. గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొట్టామంటే ఇట్ విల్ యాడ్ ద కరెంట్ చేంజెస్. గిట్ కమిట్ ఎం ఏం చేసాం, ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ మెసేజ్ డిలీటెడ్ index1.html. ఓకేనా, డిలీటెడ్. పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్, సేమ్ పాస్వర్డ్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 100% డన్ అయిపోయిందా. నౌ లెట్ us see. ఇప్పుడు మనం రిఫ్రెష్ చేసామంటే యూ కెన్ సీ index1.html లేదు, వెళ్ళిపోయింది. బట్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ 2 కమిట్స్ హియర్. నాకు ఫస్ట్ కమిట్ దానికి వెళ్ళి చూసుకోవాలంటే సి ఐ కెన్ గో బ్యాక్ హియర్. ఓకేనా, ఇఫ్ ఐ గో టు బ్రౌజ్ ఫైల్స్, index1.html ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్ ఇంకా అక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూజ్ ఆఫ్ HTML. ఐ విల్ షేర్ దిస్ లింక్. ఈ లింక్ని గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్ హ్యాపీగా. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ జిప్ ఫైల్ ఇలా పెట్టారంటే అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. index.html మీరు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, VS కోడ్లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ అండ్ ప్లే అరౌండ్. మీరు మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ విల్ ఆల్ మేక్ సెన్స్, మీకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ బిఫోర్ వీ క్లోజ్, ఫైనల్ థింగ్, ఇక్కడ నేను గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్ అని ఇవ్వగానే ఇట్ ఆస్క్ మీ ఫర్ పాస్వర్డ్ హియర్. ఓకేనా, మనం గిట్హబ్లో సైన్ అప్ అయినప్పుడు యూ విల్ క్రియేట్ అవర్ పాస్వర్డ్. ఫేస్బుక్ పాస్వర్డ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పాస్వర్డ్ లాగా మనం పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. బట్ కానీ ఈ పాస్వర్డ్ అలాంటివి కాదు. ఐ విల్ షేర్ దిస్ రికార్డెడ్ సెషన్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్సో లాస్ట్కి స్కిప్ అయ్యి ఇది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా, యూ కెన్ గో టు సెట్టింగ్స్ అండ్ దెన్ వేర్ ఈజ్ ఇట్, పాస్వర్డ్ అండ్ settings, developer settings. Not here.
Just a second. So whenever if you forget something, no problem. You can always Google అనమాట. సో డెవలపర్స్ మోస్ట్లీ they'll read lot of documents. ఇప్పుడు కూడా నేను అప్పుడప్పుడు W3 స్కూల్స్ వెళ్ళి బేసిక్ HTML ట్యాగ్స్ చూస్తూ ఉంటాను. గిట్ హబ్ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ క్రియేషన్, దాన్ని పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అంటారు. ఓకే, లెట్ us see. Creating a personal access token, you should in the place a password command line. Okay, then step 1, verify your email address. Settings, then sidebar click developer settings. We looked for it. Developer settings, am I missing it somewhere? Yeah, see right at the bottom. So developer settings, ఇక్కడికి వచ్చామంటే పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ జనరేట్ న్యూ టోకెన్, అప్పుడు మనల్ని మన గిట్హబ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దీన్ని మీరు ఒక గిట్ టోకెన్ ఏదో ఒకటి నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసేయండి, ఏం వదలద్దు. సో వెన్ వీఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసి జనరేట్ టోకెన్ దీనిపైన క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ ఇలాంటి టోకెన్ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది. నేను అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి మీరు మాత్రం అన్నీ సెలెక్ట్ చేసేయండి. ఇది కాపీ చేసి ఒక చోట పేస్ట్ చేసుకున్నారంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఆస్క్స్, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రతిసారి ఇది అడుగుతుందో అప్పుడు you can use that token and it will push into your repository. So that's it. ఈ రోజుకి ఇంతే. ఎవ్రీడే ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేది బెటర్ గుడ్ 1 అవర్ ఇక్కడ వినండి, ఇంకో 1 అవర్ రిపాజిటరీ ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఇంకో మీరు టైం దొరికినప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీనివల్ల ఏం యూజ్ అవుతుందంటే విత్ ఇన్ 20 days యూ విల్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 year guy. If you pay focus, this is going to change your life, that is for sure. You will become a developer very easily. React.js is not that difficult. Often people have this misconclusion, అందరూ React.js అది ఇది అనుకుంటారు. This is as simple as that. But all you need is smooth transition. ఆ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ చూపించడానికి నేనున్నాను. సో జస్ట్ ఫాలో వాట్ ఐ సే, మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఐ విల్ షేర్ దిస్ లింక్ ఇన్ repository. ప్లీజ్ బీ ప్రొయాక్టివ్. ఓకేనా, ఆల్వేస్ ఫీల్ ఫ్రీ టు గూగుల్. యూ హ్యావ్ టు గూగుల్ అంతే. అదే డెవలపర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పని చేయాలి. ఓకేనా, వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ స్టక్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఎర్రర్స్ అన్ని సిల్లీ ఎర్రర్స్ అనమాట. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, హ్యావ్ నైస్ డే, గుడ్ నైట్.